The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also imparts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe eza The Alternative Digital amanya nze Faroida bikobere ngenda kubanga ate ntambula naawe okuva essaawa zino paka essaawa 4 ez'okumakya ag'olunaku olwaliiro. Mbaaniriza ku show era njagala okubakulisaayo ate okuva mu Mighty Global Updates nsuubira nti mutegedde ensi nga bwetambudde oba bweri mu kutambula, but also ffe tukeera wanene okubanga tuba
bategeeza butya bwe mulina okuba nga ate ebintu motambula nabyo all over the world. So we update you of things that are happening in Uganda, or the things that are happened in Uganda and those that are happening all over the world. Omukulu Kenneth abadde ababuulira ku lutalo olwa Israel era n'ensonga lwaki olutalo lukyagenda mu maaso, and the casualties ate abali mu kubanga ate bakosebwa mu lutalo olwo. So no show yaffe egenda kubanga ate etandikiraawo. Njagala okubategeeza nti unfortunately today tetugenda kubanga ate tusobola okubeera n'omukulu Bejirwa Moses onono nga ye SG w'ekibiina kya Common Man's Party olw'ensonga nti ayina emirimu gy'ekibiina egimukuttemu nga tasobodde ate kubanga atwegattako olunaku lwa leero. But fortunately we have a political activist, a human rights defender ate nga author era nga tugenda kubanga ate tutunuulira the 30 years of the Constitution of Uganda. Olowooza Uganda ebadde etambulira mu constitutionalism, rule of law oba nedda? Omukulu Lord Mayor w'ekibuga Kampala abadde nga atutegeeza nti ye omulimu gwe gwakubanga ate ya promoting the rule of law. Has he done to the expectations of the people? Kubanga ate ndaba abantu ennaku zino bamuli bubi, ekitegeeza nti either the agenda is pushing abantu bali mu gipushingiramu tebagitegeera bulungi nnyo. Okuva mu mwaka ogwa 1995 Uganda lwe yafuna constitution yaffe eze ekwatibwamu emirundi egiwerako era nga basooka okubanga ate bagikwatamu oba nga bagikyusakyusa nga bajjamu term limits okulaba nga ate bakkiriza omukulembeze okwesimbawo nga teri amukuba ku mukono, ate era ne baddamu ne bagikwatamu nga bajjamu age limits okulaba nga ate munnange omuntu obukasita obeera nga oweza emyaka 18 okkirizibwawo okwesimbawo, ate naawe ow'emyaka 12 tekulikomo gwe naawe kasita obeera nga otuukiriza ebisaanizo ebyo ebisabibwa akakiiko k'ebyokulonda ate munnange naawe okkirizibwa okwesimbawo. Ensonga nnyingi nnyo ze tugenda okuba nga ate tutunuulira era nga nkusaba nnyo otwegatteko ku mikutu gyaffe ku Facebook ku The Alternative Uganda oba TikTok TV, ate ku YouTube ojja kuba nga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Okwongezayo engagement osobola otuwa hashtaginga on Twitter #MightDrive okulaba nga ate discussion eno abantu bangi nnyo bagibeera. Mugenda kuba nga njaniriza omugenyi wange asobola okuba nga ate abalamusaako awo nno ate tutambuze show yaffe nga bwe tunaaba tugiteeseteese. Kwaniriza Mr. Norman Tumuhimbise. Neyanziza n'abatulaba okututerayo obudde ne batulaba. Tusaba nti tubagamba bireme kubayita ku mutwe kubanga abamu bibayita ku mutwe. So tusaba nti bitunabawa ebyamakulu bitalina amakulu biyinza okubayita ku mutwe naye birina amakulu bireme bayita ku mutwe, era tusuubira nti bajja kujjamu ebibagasa era tusobola okuzimba Uganda nga bannayuganda ffenna awamu kubanga nagwo mulimu nagwo gwagwa nakyewa nga bwebagamba. So twagwewa n'abalala abagwewa nabo katusuubire nti bajja kubeerezamu bagwewe era bagutuukirize nga bwe gulina okubeera kubanga nagwo si gwe mwangu. Tusuubira nti bitunaba tubawadde bijja bakolera olunaku sinakindi ne wiiki w'omwaka. Wiiki gye tuvuddemu ebaddemu ebintu bingi nnyo. What stood out for you? Nawulidde kawo mbu Uganda yakuba goal oba nnya or something. I think Uganda cranes. Era ng'ebya Uganda bibeera kati bakyamukaawo olwo especially abawala simanyi kiri ku bawala bansangi zino nga beekola obu animal obusolosolo. Gwemanyi abawala kibeekola we nambooli. But even men were happy. Abawala bakisusa era ng'egye beefuula oba. Anyway, I think it's part of the sports matches amote sirimu nabyamizannyo. Naye tekitegeeza tekwekola bu animal kwekola ekitagasa but by and large I had bafuna goals nnya. Unfortunately ng'ebya Uganda bibeera omupiira ngaffe abataneesobola kugunoonya ku TV zino ez'enjawulo tetwagula naye mmanyi gugenda kubeera ku UBC. You see sometimes ensi ekusobera n'obuntu obutono gavumenti yakuno obukusobera because bwetaba bannayuganda kale wakino kulaba omupiira ogw'obwereere in courts because tugusasulira. So what is it? Olumu mbeera gyempangalira ne neebuuza buntu ki obutono
bwenfunye mu gavumenti eno obutono kubanga nzijukira ndowooza ku myaka 4 kyenakafuna mu gavumenti baali bansuzizzaako ku bwereere ku poliisi n'eruzira n'emmere yaabwe ebintu ebi bibiri ate bibeera bibi si ebirungi ennyo byebintu bimanyi byenakafuna mu gavumenti in my lifetime okusuziza obwereere ku remand eruzira ne mu police custody mpozi n'emmere mpozi n'okkubwa. So there are 3 things I've gained from this government. So even bwanga tasobola tulaga yadde just omupiira government yetuwadde emirembe. Haven't you benefited from the peace that has been brought by the emirembe tebagyeta ku mmeeza ne bagiyiwaawo nze simanyi bagitwale. No, we enjoy the peace. You and who? Me and other citizens of the country. No, but we're asking me because the country isn't as, you know, steady nnyo insecure tulina ebintu ebiri mu destabilizing the security. Emirembe gisinziira buli omu bw'aginterpreting. Bw'okimanyi bunazi kuno twabeeranga ewaka olonga akasozi nga nze mmanyi obudde buziba ekawunga esobola okudduka n'enkwata ku njuba era nga gw'ogiraba yalandinze kasozi n'odduka ate ogenda kulaba nga ate kasozi kalala kati tugenze nga tukula ne tutegeera mbu enjuba tebeerangako ku kasozi ako. So naawe bw'onatuuka myaka gyaffe jategeera muteri mirembe kati naawe olaba kati olinga nange bwe nalinga olinga ndaba enjuba erandinze ku kasozi ewaka kati naawe bw'olaba emirembe gino kati naawe ogiraba nga weegiri kati onatuuka myaka gyaffe ne bakubayinuka ne bakusuza ebiza ojja kuba wano bagambe nti mwategedde emirembe ginalinga banomande giriiwo nange sijjiramu. So for me a summary is anyway I also watched the Prime Minister namulabe nga oba atalaga Wakiso oyo omukazi mukulu simanyi nakumanya I think to government to Mr. Museveni to the appointing authority ayinza okubanga yina ebyamakulu byabakoledde namulabe nga atambula awo biki but I think she's doing her best naye lwakuba some of the language era ndoza gyeyagambidde musimanga abanumpu banywa enjaga a whole Prime Minister n'agamba mbu I think she referred to the MOP wa Busiro East mbu lengera embaata mbu tubeere eno ne MOP wa mwaliwa. So I think our leaders can still disagree with our colleagues or with us without necessarily abusing and attacking one another, because if you're Prime Minister and you are referring to someone who's some people's MP as Mbata and then you are referring to some political party members as people who take njaga kati nawe banakulangira ebirala onakola otya tugende maaso. Well, on the same issue, nalabye Prime Minister ng'ali Masaka nga bali mu kusonda okuzimba ekyaki. Ono nno yakubiza bannamasaka obutalonda omukulu Mathias Mpuuga singa abazze ku bwa president. Wabula ate era n'abasaba bamulonde singa aba akomyewo ku bwa MOP okubakiikirira. Era yategeezezza nti ekifo ky'obwa president kya mukulu president w'eggwanga lino aliko His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Era n'ategeeza nti olaba aba NUP ekibiina baakakikwata mu bbanga ttono nnyo wabula beeyuzaayuzizza. Era ono n'awa abakulu mu DF amagezi n'abasaba bajje bakole omukago ng'ate aba DP bwe baakola omukago ne NRM ate okonno kwoteeka ne UPC. Era ensonga ezo ndowooza nazo wazigoberedde bulungi nnyo. Masaka, no, my attention was too much to work. So I think even the Neko Saguro, if I'm not mistaken, Yadika Sangati, the Prime Minister, nga aine akala nebe kutia bya t-shirt. Maybe t-shirt even t-shirt even bya yellow. Campaign t-shirts. Simanyi waza campaign nenze nakimanyi bya yellow biriko musajja ine kikofi. Okay. Nga akala ona byo bwabigaba bambi sometimes chobola mwanga gamo baga chatukulembedde like you just can't tomala gava wovudde mu butogo obwo oba mu bwa RDC whatever it is wakuwogufo you become excited. I saw that lady nga litwa nga alinga MC alinga dikula kazanyirizi alinga like ngakola buli kimu bawo omuzinda alaba kulembeze bogere bwayingirira mwawo naye nga bayogera naye okoza akaviri katunyumidde. I'm like wait a second, a prime minister of this country ali mu kuwana banne bali kugondi obakweda kaviri then there's some lady go yagambye chuka muka obakulabe nga bonyumye 360 ebyo I think and anyway that's I think those are later moments someone can have away from the responsibilities of the office. Agende kula bonita to later moments ze kula bonita if we are meaning business obola mbode to evaluate performance ya government so be it nese kukarakara na biti shati
you are amidst speeches ebitishati batandika birwanira baba akatandika birwanira bwawa order abasirikale bange muliwa mwemba mubigaba nabo ne bayeka katandika bigaba like no ene gwe tuyinawo. Okay, before we go into our topical discussion of the day, nja okutegeeza nti wiiki ewedde omukulu Lord Mayor we Kampala Elias Lukwago ya nominatingibwa, and nomination ye yaletawo scuffle with the police ate era n'abantu abalala, but still he's facing ate resentment okuva mu banna Kampala naddala abo abali mu kukakalabiza emirimu gyabwe mu kibuga Kampala, era nga bano bagamba nti ono buli mugagga ajja n'enkulaakulana yonna gwalwana, era nga bano babadde bamusaba abalageko ku ebyo byakoledde banna Kampala for the years that he has been the Lord Mayor, era nga bagamba nti akatabo ke yawandiise akalimu ye byayagala okolera Kampala si kye baagala, wabula baagala ebyo byakoledde Kampala. Still NUP, I think he's taking Lukwago as their opponent and has as their sole main objective in this campaign, era ng'olaba nti bali bamutagetinze nnyo mu kalulu kano. So nga tugenda kubanga transiting from the discussion of Lukwago to the 30 years of the Constitution of Uganda. Ensonga za omukulu Lord Mayor ne Ham ozigoberera bulungi nnyo. Could you please analyze for the people that are watching us, ensonga ezo, is Lord Mayor for the people or he's against development? Ng'abantu abalala bali mu kubyogera. Anti ekizibu kya bannayuganda is not paying attention to details. Bw'olaba ekigambo Lord as in L-O-R-D, it was copied from Europe, in particular UK. Nti bamayors bayo okay, the Lord kisoka kya byonna nga bw'okiriramu omuloodi Uganda nga bwe mwagala nnyo Uganda wasa buli kintu omuloodi ng'omuloodi alina kubeera mugagga ng'alina special interests mu city ne property in the city. That is why mu mawanga ago bwe gatyo toyinza kumala gafuuka meeya ng'oli nakunkunyedda ng'oli mwavu, because literally the title of the Lord comes with what have you achieved in particular in terms of property, wealth, and the name, reputation. Yeah. So you become a Lord, then it become okay. You become like a Lord Mayor. Kati mu March quarter, because initially try to yina Mayor wa Kampala City Council. Yes. They amended the law, Nibajifuula authority, Yes. Nibajiwa ID, which law, as a land fella Lukwago knows, by drawing a line between a political wing and the administrative over a technical wing. That gentleman knows. He purely knows. Era Museveni some time ago nagamba oyo ye namujamu amanyo nemulekere bijegere, and people laughed over it, but he meant it. Era mukulu Lukwago waali alina bijegere bye, what else, nemotoka eriko erinnya lye, what else, I think also presiding over the council. Yes. Which council that they are presiding over erimu bakansala speaker who is alondebwa okuba mu bakansala ne meya kennyini. That is the political wing. Yes. Sadly, there is no provision mu tteeka lyabwe nti banaabanga bateesa ebintu bino kale wakiri the technical wing ebeerenga ex officio. Babeerengawo. Literally bano bateesa byabwe nabafuna emisala gyabwe bakansala naye Lukwago n'abalala bo bali bagamba bateesezza ki tugenda kukola kino, because by law Mukulu Museveni minister wa Kampala, the minister ono wa Kampala, in fact Mr. Museveni alina ministries zisatu. Alina ministry ya Kampala, alina ministry ya defense, alina ministry ya finance. Bano bwe mulaba nga ba minister are simply tapping in the delegated powers from the president. Ye overall. So kyova olaba bwe mwalwisaawo okuwa Hamu approve akole byakola, Museveni akwata omukono gwo ogwa ddyo n'asayininga, era ne bwogendeyo kati ennyonda ekwajja ekaaba, because he's the overall. So should we say it is politics at play? It is politics at play. Deep in the mind of Lukwago, he literally, he's a toothless, okay, Muslim, I wouldn't want to call him a toothless dog. He's a toothless lion.
the best he can do. You have seen a lion nga nkadde nnyo nenge esobola okuvaamu omwasi neereekaana naye nga tasobola kukwata yadde kakofu kati yerukwago like akimanyi mu mutima. So bw'omala okitegeera ku bantu ab'entondo nga nze kuva ku kifo ekyo n'okontestinga ku kirala ekinaakuweesa amaanyi. Otherwise ng'era byakoze for the past 15 years era bw'agenda obikola gino emyaka which I'm sure most likely agenda kuwangula kana akaddako naye ate era byagenda okukola press conference kukaabamu awo kuba lwali like and this is in good faith kumugamba nti mu mutima ye akimanyi nti the authority yonga yo eri endala wing ya technocrats ye implementing plan bano gye balina. Maybe the issue would be nti olumu much as fena twanjagadde waliwo byetera okulanga tibitambula bulungi but it shouldn't be forever being at loggerheads with whoever with every program that comes on board because we remember okay Utoda was dealt with nefuluma. Did we improve transport? No. Mujjukira bubbaasi bwali bwa Kibaluma some bubbaasi bujja we namboole buvunze bukusobera n'okusobera. No one is bothered okubuuza ye nanyine ku importing bbaasi zino mugamba ye kati aliwa with all the loans he might have taken n'abalala. So Kampala has esigadde nga ng'ogyeko okwongera omuwendo gw'ababodaboda n'okugijjuza ne bannaddiini because abatembeeyi ne bano n'abatembeeyi eddiini bano ba street preachers I want to believe teri kyamaanyi kikyuse because nga tonnanenya katugeze hamu nga bw'abadde byo bino ebibaddewo ng'obiraba nga bikyagenda mu maaso mubikozeeko. For instance njagala okusuubira nti naawe okimanyi nti mu tawuni mwonna every single arcade toilets za kupangisa bazisasulira and one would wonder why bwe mbasasula rent ku kizimbe kyekimu kyekyo nawe edduuka why would I again ogenda mu maaso munasasula zi toilets ezo. Buli kazi I think biri bizimbe ndozanga not even 50% ku bizimbe mu town tebina parking space and do you know by law tebasobola ku approvinga kizimbe mu town muno nga tekiriko parking space nga tekiriko bantu balina bulimu balina kutambulira kwambuka nenjaga tukkirire downtown ogere mu arcade z'omu town zonna nga bwe ziri awo mu town olabe abalina obulimu bayinza kuyitawo ogenda okushoppinga mpozi nga mugamba mbo bana shoppinga nga virtual bo bambi engoye ne restaurant bibanyumira asina online just bibanyumira bila bakobolayo because some people would want nabo bajje mu kibuga bambuke okay you know bambuke waggulu but kati ebyo byo naye nga mulimu ebizimbe biri myaka 10 when he was mayor tobikozeeko oli mu kuwalampa bamutani ono hamu mufiirako ate bino ebirala bino. But let's weigh in briefly on Ham's development. Olowooza Ham intention ye y'okuzimba omwala is it for his personal gains oba it is for the people of Kampala? Ekizibu ekirina nti ne some investors nabo olumu batera okujja nga beefulamu it's for the benefit of all of us. Kati I want to believe ekinaggwera agenda gamba mukulu Museveni ti olaba nga nzimba wano omwala neewolayo kakasente era parliament etuli agambe ayagala bail out most likely. Naye by and large I think twandibadde nga bannayuganda ekisooka kya byonna of late neewala nnyo okukola blame game it is providing solutions. Kampala eno singa kisoboka twandijyewaze zindaba naawe nga tugenda ewaffe erwengo waliwo ekibangirizi kinene kale Kampala kiteke mu Lwera oba Nakasongola wherever it is so that tugiplaningire nga bweyina kubeera in 15th or so century abangereza baali batandika dda okola plan ya London era it's on record basimisanga ensuuluulu n'obukumbi obutono nga basima wansi trains oba bitube kati webiyita good years later you can imagine. Naye ffe tuli mu 2024 tukyalwanira omwala gw'okushawuliyaako ebizimbe tebirimu madaala ga mbusa balina bulemu waggulu ebizimbe bisasulwa zitooyi abaffe enkuba kati ekire singa kikwata zino essaawa abayaaye bata sewage. So there is no coordination. In fact lwakusoberwa Kampala ndowooza bandibadde bagiyita Kampala Trading Center. It's like a trading center. Gova ku kibuga ekiriko edduuka munda batunda engoye
ebweru waliwo emicungwa, waliwo omuwulizi w'enjiri, waliwo omusiraamu akuma akabaani on the same building, like on the same entrance. Ate waliwo n'omulema asabiriza, ate waliwo n'omwana atonye endusu omulwadde, the same entrance of the building. Kati awo kanso ebayingiramu neesooka okubayinuka omutembeyi n'agwira aliko obulemu, oba obulemu n'agwira omwana ayiika endusu omulwadde, ate ne bagwira ne swahaba abadde akuma akabaani. That is the city that we have, a mixture of madness. Well, katugende mu topical discussion yaffe y'olunaku lwaleero tutunuulira ate munnange the 30 years of the constitution of Uganda. Mbategeezezza Uganda yafuna constitution yaayo mu bujjuvu mu mwaka ogwa 1995. Kati njaga tutunuulire before we even go into the police brutality, ate abali badde bakwasiza amateeka ate nga be bagamenya. Olowooza Uganda has lived to the expectations of the constitutionalism ba citizens gye baali basuubira? Well, ekisaka kya byonna n'okubuuza ba citizens gye baali basuubira, I think it is subjective. Because nawe wenyini bwogamba bagisuubira kati ogambye okay myaka 3 bagitongozanga 8 October 1995 abaana bazaalibwa with that time bagenda kuza myaka 3 next month nga 8 either fortunately or unfortunately be bakyasinze n'okubeera kati mu lwali lw'obukulembeze. Making a lot of both negative and positive noise about the governance of this country. Yeah, they're very active. Kati bano abaaliwo bo bennyini bali excited, balinga abaaferebwa. Abaaliwo katugeza abali balina emyaka 3 nga kati bagenda ko bali mu myaka 6. Abaali balina 4 kati nga bagenda kuba 7. Abaali balina 5 nga bagenda kuba 8. Abwe ebintu tebakyabitegeera bulungi kiri awo. Basalawo kubyesonyiwa Museveni atwale eggwanga lino nga bw'ayagala. Ku bintu ebyali mu constitution ya 1995 people ababisomyeko abasinga bagamba it was literally more bit of copy and paste ya 1962 constitution. Ng'ogyeko butonotono kati obuzibu bwe buli nti n'obutono bwe baateekawo singa ogenza kufuna ya district to measure on whether bituukidde or otherwise. Some people, at my personal opinion, nze nyinza okuwa maybe nga 30 also %. Ensanvu ekola as per jjajja mwami nga mumuyita Eby'Amagye. Let's talk about Article 1. Ng'ogyeko okubanga mbu tugiyimba power belongs to the people. Yes. Ng'obabuuza which people? Abatuuze b'ensi. Nanti kati power belongs to them nga bibasazeewo bibakoze. Oba bebandibadde gwe bw'okola ebitali mu nsa nga they can question you. When people have tried methods ezabutya abantu beba questioninga nti nno ovudde ku mulamwa mulimu demonstration katugeze ogenda ku nguudo nolaga obutali bumativu. The other method kulonda to prove to the rest buno power belongs to us nawe ekityo tulonze ebyo ebimu basics ziri bbiri. Omuntu akubuuza akalulu bukyanga 2 up to date akalulu kabadde nga contested. Bwe kabeera contested kitegeeza kemulugunyako n'olopa mu kooti. Biti ebivudde mu kooti newankubadde tebasazizaamu kalulu, kooti zivudde ne zigamba akalulu kalimu emivuyo, kalimu of course violence n'ebirala. Kati gwe oba ng'obaddemu okulembeze for that period not addressing notafuna ddagala eri ebyo kooti katugeze byemulugunyizaako, ogamba otya bw'otambulira ku rule of law. The summary is bikyali byampuna. Waliwo basics nga mu chapter 4 about human rights n'ebirala nga mulimu fair hearing, trial hearing, mulimu for instance the mandated date rather hours omuntu alina okumala mu komera sorry ku police nga tebanamutwala mu kooti oba kumuta. Si just mutwala mu kooti kumuta. Abaleeta etteeka eri omanyi n'ekizibu kye tuyina mikopperezo
mwagenda ne mukoppa mbuyuke omanyi common law amawanga gali mu Commonwealth tutambula nnyo ku mateeka ga common law agava e Bungereza kati mwakwata okubuguutana kwammwe ne mukopperera ebintu ebiri e Bungereza mubiteeka mu Uganda nti by 1962 era ng'akawaayiro kaalimu nti omunnayuganda n'akwatibwanga n'amala essaawa 48 mu poliisi era muteeke mu kooti oba mute naye nga mwepampalika ku Mungereza alina kapasite enoonyereza ku mwezi w'emisango within 48 hours kati mu mukoppereza ogwammwe ne mugamba naffe tukisobola kyova olaba Besigye for instance newankubadde ali mu kooti akamala emyezi 6 agenda kumulukiza mu 8 temwina na bujulizi bumala temunoonyerezanga because you literally have no capacity you haven't completed the investigations kati awo nekikola kitya kati you find muno mugenda conflictinga so nno kuba kati nze bwonkwata nja kugamba essaawa egamba kiti 48 ondekeyo kumala wiiki nga bwokyanoonyereza ate nga nze bwe neemulugunya nti 48 ziweddeko ate nga nawe omutima ogamba okay newankubadde ettaka ligamba tumutte naye waliwo kyageza coordinate nga tulawo babikola ki so nekitegeeza nti constitution eno it wasn't well thought waliwo omugu wa gavumenti gwe yessaamu nga yali ye tenatuuka waawo kyova olaba tetutuukangawo okuva 1995 nanti sina 95 62 first of all muli basilolana ng'abakulembeze ne bakulembera ekyokubiri temukola research ku bintu byemunatera okukola kyova olaba era basaawo okone by law by the way nga bagamba buli luvannyuma lw'emyaka 10 tunafunanga constitutional review commission review eno ebeeranga apparatus okujja nokera nogamba constitution yaffe emaze emyaka 10 mugamba ekoze oba because kyandibadde that grace period in courts nti mugeese mulabe ebitakoze n'ebikoze nefe batuvuga kati batuvuga bagita bati eno gogolo kanagwiramu tuli myaka 10 we haven't fully and legally reviewed our constitution okujjamu ebiteetaagisa because tukula tulekemu ebyetaagisa yes things change so is the legal fraternity sleeping on job not when they sleep who has the mandate to awaken them it's you me and the rest of the people watching us when they sleep kakinga kubeera nnyinimu mu nnyumba maid n'afuluuta omukyala n'afuluuta n'abaana bafuluuta naawe nogamba ndabafuluuta banazuukukira weewaawo naawe bulangiti n'ogiyiwa ku kutu then all the 4 or so figures abasula mu nnyumba eyo mubeerako ekizibu so kati ffenna tukkirize tulina ekizibu nga bannayuganda bebakulembera n'abakulemberwa. You may not blame omuntu wa wansi ddala olw'ensonga nti ebintu ebimu naddala bino eby'amateeka bayinza okuba nga tebabimanyi nnyo kutegeera nti amateeka baakoppa makoppe okuva e UK ne bapesting e Uganda without even okola due diligence okumanya nti kino tekijja kukola waneeno kino kijja kukola. Nanti okay fine katugende tubanenyeza naye ate tuyina betulina okunenya because buvunaanyizibwa bwa gavumenti bw'okimanyi bune constitution bateekamu mu constitution erikyusibwa mu nnimi ennansi okimanyi tuli myaka 3 bakeevaamu wano juzi sijjukira kitongole kikyabwa nakyewa ekyewaayo nekiteeka constitution mu Luganda naate ne constitution y'Oluganda kati nebagikutuma kale wakiri bakutume enkofiira ya paapa batakutuma constitution ya Luganda kubanga ke kali akagenderere nti munnansi bw'anaategeera ekinyusi ekiri mu constitution sinakindi asobola okubabuuza ku butya bwe bagivuddeko kati n'olaba nga kabeera kagenderere ng'omukadde akogga constitution okubanga bagitereka mu state house nga gyebeera mpozi n'anita amungu oze balina zi copies tebaagala nnyo na muntu kubanga ne ba MPs bammwe do you know ne ba MPs bammwe tebamanyi na biri mu constitution abaana bagyewuunya olimu osoma article naga you mean kiri mu constitution naye nga MP mulamba because for them kyebaliko kufuna kasaala and to wait for answer to ask those that the eyes and the nays eyes have it but they don't know ngojjako few lawyers okay few people abali intentional nga tegezi nga basemujjo basegona bakantuntu n'abalala naye abasigadde bano bandaba kuki you know some MPs bandaba kuki bandaba kuki nange fuse MP so those indaba kuki legislators don't even notice the constitution that is why niba bera prime minister nti basobola okukwata abantu ne babayoola
Ninga prime minister tasola kidefending ajanaga ne yeewuunya n'okwewuunya aba minister of internal affairs ne yeewuunya gamba baba kutte tugenda kunoonyereza ne kifiiraawo. So there is a big problem. So should we say that okubeera legislator basooke nga bagende bakoleyo ku kakoosi mu mateeka? Sinakola ka course because understanding and reading the constitution tekyetagisa muntu kugenda kusoma mateeka, kyetagisa muntu kutegeera kiki ekyamulisa mu parliament. That is why parliament eyo nga kyebajje balayire, I think Kadaga yalaunchingako some of institution parliamentary something naye ayinta ndoza nagiclosinga naye by and large wabeerawo gye bayita orientation. Kubanga bambi buli myaka 5 parliament erina ebyewuunyisa, ereeta abavubi, ereeta abadingidi, ereeta bakazanyirizi. Buli myaka 5 erina quality y'abalongo. Kati gwe okukwata omusajja nga badde amanyidde for instance kulabirira nakusupervisinga maato ge nga saabavubi oba nga abadde mukubi wa bivuga oba muyimbi n'omuleeta ategeere bino ebintu kyobola bassaawo tatika orientation. Obuzibu bwe buli nti ne orientation eno era bano be bagala to orient tebagiwa budde kutegeera butya bikola ki, because bo bamanyi so as long as omuntu omu atudde ku Entebbe kyanayagala kyekinayita, the rest they don't pay attention to details. That is why so constitution yaffe yasigala nga kiringa kipapula kiri awo nga kiringa ddaame eri abantu abamu nti anytime omuntu asobola okulikuutiza. Kiki eri kiremesezza owa constitutionalism okola mu Uganda wano? Tewali will eri okuva abakulembeze ate waliwo bukwolesebwa n'amagezi gali eri be bakulembera. Kubanga ekisooka kya byonna tosobola kubanja kintu ky'otamanyi. Kati omuntu atamanyi constitution mbujjeeri n'ebyetegeeza talina bw'ayinza kubuuza mukulembeze we nti wano mugivuddeko. Kyova olaba etambula nga bwe baagala nti era bwe mugaana n'ogikyusa mu mirembe bajja basindikira bakawuula abakuba emiggo era mugikyuse lwampaka, kubanga nammwe kennyini abalimu abagaana ogikyusa n'abandyagadde ogikyusa temugitegeera. Kati yagitegeera omugaso gwayo abasindikira CMI ne bakuba emiggo ne mugitereeza era ne muvaawo awo eggwanga lyerimu ne libawa speaker yandibadde yeetengeri n'abagamba mbu as long as Museveni kyayogera Museveni kyakoba ayinta kyakola ki kyakoba. Kati awo bw'obanga omulina obukulembeze bwe butyo nga ne speaker yennyini yakulaga mbu ono ye Katonda yendowooza alinga namba 2 wa Katonda, kati awo mba mutuusa okubonaabona paka omunawulira obubi nga bwebagamba. So that's literally ekyetiddeko sinema obutakola. Abantu badde bagibanja lwaki tekoze temugitegeera na mugaso gwayo, so nno akabonda akatono abagitegeera tebalina bajjamu byebaagala, because for sure ani atakimanyi gwetandikira, because back in the day 2007 when I attempted to be in police, part of the modules ze ba training ekabalye mwalimu constitutionalism ne human rights. Era tebakulimba muteri muntu ayambala kikaki ekyo kya police atamanyi mbuno oyina okutwala omuntu mu kooti okumuwa bondi nga amaze essaawa 48 kuva ku kisaati constable up to the IGP. Naye okimanyi abasajja bakulu n'abakazi bakulu they have their eyes wide shut. Akuteekaawo nga buli kumakya akola parade n'okulungula weeki namba ku CPS weeki namba naye nga bwakubala nga babuuza who is investigating this one is file. Ne wajja buno obupale obeera obukadde mu CID n'obupeni bwa red. I find it is me working on the matter. And you go home. Ne wambuka waggulu. Okay, I'm giving reference to what I've gone through. Ne kambuka waggulu ku CPS. Waggulu ne kanywa chai ne bukuba olwali awo n'obukalu bwabwe bw'otanyuma. Abo batakoze emirimu gyabwe betugamba betulina okusaako naffe eryanyi. N'enkya ne bakubala. The same statement. I'm working on the matter. Why are you here? Buza. What has happened? Are you wait? We are working on your file. Wiki nojikuba. Ne beeva bw'otaba na ba lawyers bakalaba. Kujja oba family kuba emmeeza.
omwezi gw'okuba because si gwe gusoose si gwe gwokubiri eyo tuveeyo. Some of us in court have been lucky nti baturimandiseko eruzira. Nze ne bakanko n'abaana eruzira nga amaze emyaka 2-3 nga talabikanga mu kooti ng'aliko guli oguwandiiko babagamba ye komito nga bajja mu kubeera committed to high court nga magistrate yamukomiti nga mu high court naye musango gwe tebagwa locatinganga ali mu myaka 2-3. Tolimanyi oba obujulizi bwe buli muli mu convicting or otherwise. Katagala kuŋŋamba mbuyi wa prison file eyo omusibe atamulaba oba omupoliisi yono abeera n'omuntu okumala wiiki tamulaba oba tamanyi mateeka. So just will bana abasajja n'abakazi ba kuno abatwala eggwanga lino nga bwe balitwala babimanyi bakwesa mputtu tebaagala bikola. Well, tugenda kubanga ate tugendako mukuumulamu ko bwe tukomawo tujja kubanga tutunuulira lwaki ate bo abakulembeze abali ku ludda oluvuganya tebateekinze up the mantle okulaba nga ate bamanyisa abatuuze oba abalonzi ate obuvunaanyizibwa bwabwe okulaba nti constitution yadde nga abakulembeze tebalina will ate bo abatuuze bajja kubanga ate bagibabanja oba babanja okubanga bakulemberwa mu mateeka oba mu nkola enunga mutuumulamuko katono nnyo tukomawo.